Здравствуйте, с вами снова Мистер Снейк. Продолжаем проходить Котор 2. Ну и наконец-то в этой части мы покинем Тилос. Не навсегда, правда. Еще, скорее всего, мы вернемся сюда хотя бы один раз, чтобы сдать пару квестов. Но, по крайней мере, на некоторое время мы точно отсюда улетим. Did you find what you came for? Как сказать, а что я должен был здесь найти? There was something from your past here, something unresolved. I feel we did not come to this place by chance. You were led here. This woman who resides here, she did something to you once, something that hangs upon you still. Эта женщина Эйтрис, она джедай, член Совета. There is a Jedi here, perhaps, in that you are correct. Yet there are no students, and this woman, this Atris, surrounds herself with those who cannot feel the Force. Curious. А разве эти служительницы не ее ученицы? No, her servants are not Jedi. Their minds are walls, trained to resist tricks of the mind. This discipline blinds them to the Force as well, even if they were Force-sensitive. Откуда ты это знаешь? Ты что, читала их мысли? Invade the mind of another? It is not something done carelessly, or when there is nothing to be gained. Эйтрис планирует исцелить галактику, а потом восстановить Орден. Вот только не думаю я, что у нее это получится. Похоже, что с ней что-то не так. Plans are fragile things, and life often dashes expectations to the ground. Perhaps students will come to her in time. For now, she is surrounded by those who cannot feel the Force. Ну, возможно, в нашем путешествии нам тоже удастся собрать учеников или хотя бы союзников. Ладно, давай двигаться. Very well. Let us depart. С Атаном все хорошо, а то он выглядит больным. He's only sleeping. It seems the journey here has fatigued him. Он может поспать на корабле, пойдем. I am sorry, General. I must have lost consciousness in the crash. Тебе не за что извиняться, ты точно в порядке? I'm fine, General. Even power has been restored to my arm. What is this place? Where are we? Секретная академия джедаев на северном полюсе Телоса. This must be where I had detected the energy readings before, and the drain to the restoration shields. This room, this place, it looks part of a huge polar irrigation system, possibly planet-wide, like the one on Coruscant. I had been told by the Republic that it was not in use. Ты можешь идти? I am, General. If you wish, I may travel with you, or join you at the ship. Не, давай-ка лучше со мной прогуляешься. Very well, General. Баадур поможет нам вскрыть здесь большое количество замков, поэтому лучше пусть идет с нами. В принципе, еще одного напарника такой же специальности брать с собой смысла мало, поэтому возьмем бэджи Крею. Так, ну, он будет сейчас медленно бегать, давайте его подлечим. Кстати, неплохо его хил так восстанавливает ему хп, потому что у него сейчас их очень мало, он тоже не поднимается, не растет в левеле. Ну и, в принципе, это лутание можно, наверное, ускорить. Кстати, вы заметили, как Крея прикинулась дурочкой в разговоре с нами? Типа она не знает, что здесь всем заправляет Эйтрис, хотя Атану она сразу об этом сказала в своих, ну точнее не Атану, а просто в своих рассуждениях. Крея тоже довольно загадочный персонаж со своими какими-то ситскими учениями, и нам тоже предстоит еще разобраться. Но разобраться с ней можно только получив много очков ее влияния, иначе не получится ничего. Ты в порядке, Т-3? Это не твоя вина, что они захватили корабль, Т-3. Стой, о какой информации ты говоришь? А почему ты захотелось иметь то, что находится в ядре твоей памяти? Ладно, а ты сможешь просветить меня позже, когда мы вернемся на корабль. Ну вот таким вот образом можно было получить здесь влияние дроида. Также мы несколько минут назад мы получили влияние Баудура таким же самым образом, сказав им, что это не их вина, то, что они захватили корабль и вообще врасплох нас застали, неважно. Совершенно главное их ни в чем не винить. На самом деле, если вы здесь будете проходить за ситхой, как бы обвините их во всем, то это ничего вам ровным счетом не даст. Кроме того, что вы, возможно, даже потеряете их влияние, ну и как бы зачем. Вот, отправляемся на наш корабль, в принципе, мы все тут разведали, разве что можно еще раз сюда вернуться
Не знаю такого же зачем. Посмотреть, что там дверь закрыта, и понять, что туда в любом случае возвратиться нам уже не получится. Чтобы еще раз поговорить с Эйтрис, она достаточно уже с нами наговорилась. Поэтому просто спускаемся вниз. Почему я это все не вырезал и в предыдущей части еще не добежал до корабля, просто спрашивали. Еще раз поясню то, что нам еще на корабле придется довольно дофига с кем говорить, и в любом случае в предыдущей части, которая и так длилась 30 минут, смысла уже не было добегать до корабля, потому что нас ждет сейчас еще несколько очень важных разговоров. Ну все, заходим на корабль. Mistress, the last of the handmaidens is not among us. She has left with the exile. Left? But why? Her oath. Her reasons are unknown to me. But I fear she may no longer be trusted. We will save her if we can, but we must let her discover the exile's nature for herself. Some evils must be confronted, and isolation from it would have been no defense. Well, now that we're off that Dajaric board of a planet, I say we burn sky until we see lines. Что с тобой? Перестань уже говорить так быстро. Что? Ты скачал архивы Эйтрис? What is the machine saying? Он сказал, что в этих архивах есть голограмма суда надо мной. We seem to have found it. Эти события происходят как раз после войны, то есть Митра Сурик сама пришла в совет джедаев, чтобы они ее судили. Ну, вот сейчас нам и покажет это. Я пришел сюда, потому что я так захотел, а не потому, что вы меня позвали. As Revan summoned you, so have you come full circle to return to the Jedi. Why did you defy us? The Jedi are guardians of the peace, and have been for centuries. This call to war undermines all that we have worked for. Is Revan your master now? Or is it the horror you wrought at Malachor that has caused you to see the truth at last? Мандалорианцев надо было остановить, или жертв было бы намного больше. Раз Совет джедаев больше ни на что не способен, то я сделал это сам, вместе с Реван. You refuse to hear us. You have shut us out, and so have shut yourself to the galaxy. You are exiled, and you are a Jedi no longer. We feel that your true understanding of what happened at Malachor 5 will only happen in time, and it cannot happen here, near the battlegrounds where you fought. There is one last thing. Your lightsaber. Surrender it to us. Much defiance in that one. You are correct, Kavar. When he was here, I felt it. It was as if he was not there, more like an echo. Revan's influence has grown amongst the youngest of the Order. He speaks to their passions, not their sense. The war has touched them. Many of them have found themselves in the war against the Mandalorians. It is as I feared, and I fear that we have played into the hands of the enemy. We have not lost a Jedi this day. You felt it. He has lost himself. He is no Jedi. He walked Revan's path, but he was not strong enough. I fear it is our teachings that may have led Revan to choose the path he did. We are not the ones who taught him. We take responsibility, Atris, not cast blame. The choice of one was the choice of us all. Revan's teacher intended no harm, and Revan had many teachers since. Yet they all stem from the same source. Her teachings violated the Jedi Code, and lead all who listen to the dark side, as they did the exile. You are wrong. The dark side is not what I sensed in the exile. Surely the rest of you felt it as well. That emptiness we felt. He has changed. Whatever that wound was, it was of the dark side. We should not have let him depart. He will simply join Revan again, or perhaps worse. What would you have done with him, Atris?
Be mindful of your feelings. This is not Revan who stood before you. This one walks a different path. No, although that may come in time. We let him go because we must. Where he travels, he carries his destination with him. We must let him go there. That is our only chance to know what has happened, and what the future holds. Malachor V should have been his grave. You saw it in his walk, and in the Force. It was as if he was already dead. No, not death. Many battles remain for that one, if what we have seen is true. But the future is a shifting thing, and he cuts like a blade through it. We should have told him the truth. A Jedi deserves to know. No good would have come from it, even if what you believe was true. There's still the matter of Revan, and such truths could leave us vulnerable on two fronts. Perhaps in many years, we will call him before us and explain what happened to him, and how he may be healed. Until then, he must accept his journey. But he may never discover the truth, and he will never know why we cast him out. And that is the future we must accept. Those Jedi sure like their secrets, don't they? Это все? Должно быть что-то еще. У Этрис есть список джедаев? Конечно, покажи. Ну вот, собственно, этих джедаев нам нужно будет найти в процессе нашего прохождения, по одному на каждой планете, чем, собственно, мы сейчас и будем заниматься. Все эти джедаи были на совете, который мне их знал. A strange coincidence. It is no coincidence. There is some larger plan at work here, and we are walking into it. This is too convenient to be anything but a trap. У нас нет выбора, без них мы не обойдемся. Those are Atris's records you have stolen. What the hell are you doing on our ship? I have come to join you. I can help you against this threat. Sister, you and yours are the threat. If it comforts you to believe that, then so be it. But the enemies you face are many, and you will need all the help you can get. Well, we don't want your help. Or any of your sisters. It is just me. And I am doing this because Atris believes you will need help. Ты полагаешь, что нам нужна помощь? I think the strength of the enemy is unknown, but it is greater than 5 can hope to defeat without aid. Мне все равно. Ты возвращаешься. We cannot go back. The defense screens around the Telos Academy may have allowed your shuttle through once, but they will not let another vessel through again. I possess the codes for deactivating them, but I will not give them to you. Ладно, черт с тобой, добро пожаловать на борт. Indeed. But of course, what does one more matter to our journey? I have had enough of this. I will be in my chambers. Yeah, me too. I'll be in my chambers. But since I don't have any, I guess I'll just go to the cockpit like I always do. If she's coming with us, she gets the cargo hold. Might remind her how fun it is to get locked up. General. The cargo hold is enough. I assure you, there is little I need. I will attend to myself. Послушай, забудь про Атона, может взять себе любую каюту, у нас достаточно места. It is no matter. I am used to worse conditions, but thank you for your kindness. Ну вот, еще одна к нам присоединилась. Кстати, эта служанка присоединяется только к мужским персонажам, поэтому если за женщину играете, то не надейтесь. General, is there a reason you don't carry a lightsaber anymore? Его забрали у меня Этрис и Совет джедаев. That's not your lightsaber anymore. That belonged to someone who served Revan in the wars, not the person you are now. You could build another one, if you wanted to, but you know that. Я не боюсь создать новый световой меч, если ты так думаешь. Просто не могу. I never said you were, but whatever the reason, you should put it behind you. I know this. A lightsaber is part of who you are. Without it, you're not complete. Да, но для этого мне нужны некоторые составляющие. I think I can help you out there. I happen to know the parts you need. С каких то пор ты стал экспертом по световым мечам? I spent a lot of time around Jedi during the war. None of them would let me take their lightsaber apart, but I did learn about their construction. We need a power cell, emitter matrix, lens and focusing crystal. Though I have to admit the crystal is beyond my means. Never did understand them. Those parts are fairly common, though a Jedi once told me that it's best if your lightsaber reflects you, and if it is constructed of things that identify it as your own. Just bring the parts to me before you get started building it. I'll make sure they're usable. All I'm saying is that you've gone for a long time without a memory wipe. Most droids behave erratically under those circumstances.
What was that? That's what I'm talking about. That is not normal droid behavior. Что здесь происходит? I am not pushing you around. I just wanted to see if there was anything I could do to Ну, как по мне, это хорошая идея. Good. Now let's get started. You wouldn't guess it from the outside, but it looks like you've been through a lot. I'll bet. I'm all done with you. If anything comes loose, let me know, and I'll put it back in place. Ну вот и хорошо. Эта длиннющая заставка возвращения на корабль закончена. Нам будет после каждой планеты или перед каждой планетой, честно говоря, не помню. В общем, постоянно нам нужно будет беседовать со своими соратниками, в отличие, кстати, от первого Котора, где этого было по минимуму, насколько я помню, только перед планетой, и пару слов с Бастилом мы перекидывались, и тут будет все посерьезней. Так вот, я не понял, куда делась вторая часть от HK, потому что я точно подбирал две. Я даже с прохождением сверился, но нету. Не знаю, может какой-то баг случился, и теперь мне его собрать не удастся. Черт его знает. Ну, будем надеяться, что это не баг и что все хорошо. Просто либо сразу две поставилось, либо потом я еще где-то 3 найду. Давайте сначала с Крей поговорим. Нет, не здесь. Она здесь будет другой член нашей команды, который к нам в скорости присоединится. Не менее интересный, кстати, наверное, чем Крей или служанка. Но это будет несколько позже. How many more do we intend to gather to us? This ship is not the galaxy. There is only so much room. Послушай, это не моя вина, что они следуют за мной. Is it? Perhaps you are wrong. They will follow you because you are a leader. Their kind always needs such, even when the figure deserves no such obedience. Почему ты думаешь, что они повинуются мне? Because I am not blind, that is why. I see what they see, hear their voices when they speak to you, and notice the change when they speak to others. Откуда вообще ты это знаешь? I know many things, and I know what I am not. I am no leader. I speak with a voice that will never move others. I speak with a passion that goes unheard. They obey you because you are a leader, and perhaps something more. Have you noticed what has been happening? Have you felt it in them? Нет, что я должен ощущать? They echo you, either fighting or surrendering to their feelings, their loyalty, their duty. Your mere presence serves as an example to them of something to uphold or something to fight against. Watch them carefully, see their patterns, and recognize the strength in it. Influence can be a weapon, one that you may need before your journey is done. А как насчет тебя? I am but a mirror, whose only purpose is to show you what your own eyes cannot yet see. В любом случае, это мои друзья, а не инструменты. I care not which of the words you use, as long as you make use of that which you forge. That was Revan's way, I believe. It was a strength. Что ты хочешь сказать? Have you never asked yourself how Revan took the Republic and Jedi beneath her? How she made them hers? Ты хочешь сказать, что она это сделала только потому, что она была лидером? Ah, but to make officers turn on their own people, to bomb innocent worlds, to make pacts. Strong influence, indeed. And where did these Sith teachings come from? And why did Revan embrace them so strongly? So many questions, yet the answers are few. Мне казалось, что учения ситхов появились на Коррибане. Oh, did they? No, Revan met no Sith empire, yet she learned their teachings. Many have mistaken the soldiers beneath Revan, the machines that were constructed to be the Sith. They are wrong. The Sith is a belief, and what Revan formed was not an empire, but something else. Yet how she did it is curious. And I suspect the answer to that question is tied to another. How was Revan able to corrupt so many so quickly? И что? Есть какие-то идеи? Not a one. But we shall see where our journey takes us, I think, and see how many answers we come across, yes. Так, ладно, я сейчас отойду, но я вернусь еще. Получили мальчики с этой стороны за последний выбранный вариант. И давайте сейчас поговорим со служанкой, как она там себя чувствует. Oh, welcome, Exile. Is there something you need? Ты как в целом? Все в порядке?
Yes, your features, your stance. There is a calm about you that I did not notice on Telos. В смысле? There is an energy about you, a lightness in your movements. It is something I have seen in only the most disciplined and revered of the Ichani weapon masters. Yet it comes to you with ease. Ну, просто мне уже лучше, и в своей среде я чувствую себя лучше. It shows in your features. It is beautiful to see. Так, ладно, со служанкой мы договорим потом, надо обдумать то, что она сказала, и вернемся к Рэй, спросим, что же она думает насчет нее. Yes. Have you come with questions? Да, и мне нужны ответы. Then ask, and I will do my best to answer. Мне кажется, что тебе не очень-то нравится служанка. Почему? There are countless reasons, and I have neither the time nor the patience to list them all. Я верю ей. Она здесь, чтобы помочь нам, а союзники должны держаться друг друга. Do you think to turn her from Atris's will? If so, I hope your arrogance will prove true in time. That I will abide her presence, she may have her uses. Почему ты так говоришь? Because Atris is a threat, and as much as she would try to use us against you, so may we use her servants against her. Do not see every enemy as an enemy. See them instead as an ally, whether they realize it or not. This situation may yet work to our advantage. Верно, нам нужен каждый доступный инструмент на случай, если Эйтрис что-нибудь задумала. Good. That is the most to be done until events unfold, as I'm sure they will in time. Постой, у меня еще есть вопросы. Ask. Ты хорошо знала Эйтрис? Atris herself is not as familiar to me as perhaps she should be. Yet I feel I know her, yes. И что ты этим хочешь сказать? Because Atris's path is one I walked long ago, and it is a chapter of my life that has been read and closed. She has taken the first steps, I think. We shall see. Surely you felt the righteous anger, the spoken judgments, the lack of forgiveness. Что значит ты прошла ее путь? I was a historian once, gathering the relics of the Jedi, learning the ancient mysteries. Always there were more questions. One quickly learns that the Jedi Code does not give all the answers. If you are to truly understand, then you will need the contrast, not adherence to a single idea. That is why Atris and the others blamed me, sentenced me. They believed me responsible for Revan's fall. Что? Ты обучала Реван? You have already asked much. I do not wish to speak of this any longer. Хорошо, пока нам придется ее оставить, мы получили еще одно очко влияния на Крею, и после этого, по идее, она нам должна уже ответить на еще несколько наших вопросов, но пока мы поговорим с Атомом. Я чувствую большую связь силы, чем когда-либо. Действительно, похоже, служанка это тоже заметила. Ну ладно, теперь нам нужно двигаться на следующую планету. Остальные разговоры с нашими членами экипажа потом. И вот, собственно, 4 планеты. Андерон, Наршада. Почему-то нам показывают, что мы, кстати, на Пегарусе, но это не так, мы на Телосе сейчас. Вот, Наршада. Дальше еще есть Коррибан и последняя планета Дантуин. С Коррибаном и Дантуином вы знакомы по предыдущей части. Наршада — это там, где предложил перекантоваться Атом. Довольно интересный, кстати, и самый большой, по-моему, мир из всех этих планет. И, в принципе, там можно больше сделать. Во-первых, там мы получим еще одного персонажа. Можно будет сделать Атона джедаем, собрать световой меч. Хотя, в принципе, по-моему, за любую планету можно собрать световой меч. Но там это сделать, по-моему, быстрее всего. Вот, так что я бы предложил бы все-таки на нее первой полететь. Коррибан нам нужно проходить тоже как можно быстрее, желательно вторым. Ну, можно, в принципе, и первым, потому что мы там вообще никого не встретим. И за него можно будет получить очень много опыта, то есть много левелов срубить. Но это только если в начале. Если лететь на него последним, то максимум там 1 левел за него получим. Вот, ну а в принципе остальные две можно проходить, по-моему, в любом порядке, разве что, по-моему, на Андерон лучше в конце не лететь, потому что не уверен я, что пройдет прохождение без бага, если мы полетим на Андерон последним. Но если кто-то завершал прохождение Диксоном, то отпишитесь, чтобы я лишний раз не волновался, и тогда, в принципе, порядок вообще не имеет значения.
Но, тем не менее, выбирайте следующую планету. Что выберете, в общем-то, и будем проходить. До новых встреч, удачи, надеюсь, еще увидимся.